Hello bachcho, how are you all? I hope you all are fine. So today's topic is rounding of numbers. Learning objectives: to understand the method of rounding of numbers to different place values. Now tune up. What is a rounded off numbers? A rounded off numbers is a simplified number that is close to its value. Let's start. In our daily life, we come across many situations where we do not need exact number of things or articles. In such cases, we round off the number to the nearest 10, hundreds, thousand, etc. First, rounding off a number to the nearest 10. We round off a number to nearest 10 by observing its digit at ones place. A. If the digit at ones place is 1, 2, 3 or 4, we place this digit by 0. For example, 254 is rounded off to 250. Now B part. If the digit at ones place is 5, 6, 7, 8 or 9, we replace this digit by 10 and increase the tens digit by 1. For example, 568 is rounded off to 570. Now second, rounding off a number to the nearest 100. We round off a number to nearest 100 by observing its digit at tens place. A part. If the digit at the tens place in the number is 0, 1, 2, 3 or 4, we keep the digit in hundreds place as it is and change the digits in tens and ones place by 0. For example, 138 is rounded off to 100. Now B part. If the digit at the tens place in the number is 5, 6, 7, 8 or 9, we increase the digit in hundreds place by 1 and change the digits at tens and ones place by 0. For example, 1862 is rounded off to 1900. Now third, rounding off a number to the nearest 1000. We round off a number to nearest 1000 by observing the digit at hundreds place. A. If the digit at the hundreds place is 0, 1, 2, 3 or 4, we keep the digit in thousands place as it is and change the digits in hundreds, tens and ones place by 0. For example, 72,212 is round off to 72,000. Now B part. If the digit at the hundreds place in the number is 5, 6, 7, 8 or 9, we increase the digit in thousands place by 1 and change the digits at hundreds, tens and ones place by 0. For example, 72,812 is rounded off to 73,000. Now fourth, rounding off large numbers. We can round off large numbers to the nearest 10,000, lakh, 10 lakhs, crore, 10 crores, etc. by observing the digit at thousands, 10,000s, lakhs, 10 lakhs, crores places respectively. For example, 1,58,762 is rounded off to nearest 10,000 by observing its thousands place. 1,58,762 1000 प्लेस पे 8 है तो आपका 10,000 प्लेस पे आप 1 प्लस करेंगे, दैट बिकम्स 5 बिकम्स 6 एंड रेस्ट ऑफ द डिजिट्स को क्या कर देंगे 0, दैट बिकम्स 1,60,000. द डिजिट एट थाउजेंड प्लेस इज 8, सो वी इंक्रीज द डिजिट एट 10,000 प्लेस बाय 1 एंड चेंज द डिजिट एट thousands, hundreds, tens and ones place by 0. We can also round off a large number to nearest lakh, 10 lakhs, crores and 10 crores in the same way. Now practice time 12.1. Question number 1. Round off each of the following to the nearest tens. A part. 13. 13 में ones place पे 3 है तो क्या करेंगे हम tens place की digit को as it is और ones place पे 0. It becomes 10. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स. ए पार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज 656. हियर इट इज 5 टेंस प्लेस पे तो 6 में 1 प्लस करेंगे दैट इज 7 एंड इट बिकम्स 700. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट 1000. ए पार्ट करेंगे.
2731. 100 प्लेस पे 7 है तो 1000 प्लेस पे 1 प्लस करेंगे, दैट बिकम्स 3000. सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आपको ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. द एनुअल इनकम ऑफ सोहन इज ₹6,90,789. राइट दिस इनकम इन ए. द नियरेस्ट लाख करेंगे तो हम 10,000 प्लेस पे देखेंगे क्या है हमारा, क्या है 6,90,789. 1 10 100 1000 10,000. 9 है तो हम लैक्स प्लेस पे क्या करेंगे, +1 करेंगे, दैट इज 7. इट इज 7 लाख. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आपको ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज राउंडिंग ऑफ अ डेसिमल. We shall now learn to round off a decimal to the nearest whole number, 10th or 100th. Number 1. To round off a given decimal with one decimal place to nearest whole number, we look at whole number which is nearest to the given decimal. For example, 8.8 is round off to 9, whereas 8.3 is nearest to 8, then to 9. So we say that 8.3 can be rounded off to 8. Also 8.5 is halfway between 8 and 9. So we round it off to 9. Now second, to round off a given decimal with 2 decimal places to the nearest tenths, we look at the 10th which is nearest to the given decimal. For example, 37.46 is rounded off to 37.5 to 1 decimal place because 37.46 is nearest to 37.5 then 37.4, whereas 52.84 is rounded off to 52.8 to 1 decimal place because 52.84 is nearer to 52.8 than to 52.9. Now third, to round off a given decimal with 3 decimal places to the nearest hundredths, we find the hundredth which is nearest to the given decimal. For example, 8.272 is rounded off to 8.27 to 2 decimal places because 8.272 is nearer to 8.27 than to 8.28, whereas 6.568 is rounded off to 6.57 to 2 decimal places because 6.568 is nearer to 6.57 than to 6.56. Also 35.485 is rounded off to 35.49 to 2 decimal places because 35.485 is halfway between 35.49 and 35.48. Now example 1. Round off each of the following decimals to the nearest one. A part 8.27. Solution करते हैं इसका. The given decimal is 8.27. Its digit at 10th place is 2, which is less than 5. So replace each digit after the decimal point by 0. So rounded number is equals to 8.00. Now B part. The given decimal is 52.78. Its digit at 10th place is 7, which is greater than 5. So increase the digit at ones place by 1 and replace each digit after the decimal point by 0. So rounded number is equals to 53.00. Now example 2. Round off each of the following decimals to 1 decimal places. A part 7.14. Solution करते हैं A part का. The given decimal is 7.14. To round off to 1 decimal place, we examine the digit to the second decimal place or 100th place. It is 4, which is less than 5. So round off number is equals to 7.1. Now B part. The given decimal is 61.76. To round off to 1 decimal place, we examine the digit to the second decimal place or 100th place. It is 6, which is greater than 5. So round off number is equals to 61.8. Now example 3. Round off each of the following decimals to 2 decimal places. A part 2.284. Solution करते हैं इसका. A part. The given decimal is 2.284. To round off to
2 decimal places, we examine the digit to the third decimal place or thousandth place. It is 4, which is less than 5. So round off number is 2.28. Now B part, the given decimal is 15.479. To round off to 2 decimal places, we examine the digit to the third decimal place or thousandth place. It is 9, which is greater than 5. So round off number is equals to 15.48. Now practice time 12.2. Question number 1. Round off to the nearest one place. A part 6.4. 10th place पे 4 है, which is less than 5, तो it becomes 6.0. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. Now next question number 2. Round off to 1 decimal place. A part 1 decimal place पे है, तो आप 100th place की डिजिट को चेक करेंगे. 8.37. 100th place पे क्या है? 7, which is greater than 5. तो it becomes 8.4. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस. ए पार्ट 2 डेसिमल प्लेसेस पे तो आप 1000th प्लेस की डिजिट को चेक करेंगे. इट इज 6.375. इट इज 5. मिडवे है, तो इट बिकम्स 6.38. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज पजल बैग. Darken the correct option in the OMR sheet. Number 1, round off 34 to the nearest tens is 30. It is A. Fill A. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के क्वेश्चंस आप रीड आउट करेंगे, करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करेंगे और OMR शीट में फिल करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज क्रैक द कोड. कंप्लीट द टेबल बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000. तो नंबर गिवन है नियरेस्ट 10, 100 और 1000. ए पार्ट है 84,630. तो नियरेस्ट 10 करेंगे, इट इज ऑलरेडी 84,630. नियरेस्ट 100 करेंगे 84,600. नियरेस्ट 1000 करेंगे तो इट बिकम्स 85,000. तो बाकी के पार्ट सेम मेथड को यूज करते हुए आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज मेंटल मैथ्स. The cost of a car is rupees 5,48,960. Round off the cost to the nearest 10,000. Nearest 10,000 करना है तो 1000 प्लेस की डिजिट को आप देखेंगे, दैट इज 8. तो हमारा हो जाएगा दैट इज रुपीज 5,50,000. नाउ नेक्स्ट होट्स. A train leaves the station at 5:40 AM. It can be rounded off to 5 AM और 6 AM. 5:40 है, हाफ से ज़्यादा है, 5:30 से ज़्यादा है, तो इट इज़ राउंडेड ऑफ टू कितना हो जाएगा आपका 6 AM. राउंडेड ऑफ टू 6 AM. नाउ नेक्स्ट इज मैथ लैब एक्टिविटी. ऑब्जेक्टिव टू स्ट्रेंथन द कॉन्सेप्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन ऑफ नंबर्स. मटीरियल्स रिक्वायर्ड न्यूज़पेपर्स, पेन, पेंसिल एंड वाइट शीट ऑफ पेपर्स. प्रोसीजर. द टीचर विल डिवाइड द स्टूडेंट्स इंटू स्मॉल ग्रुप्स ऑफ 4-5 students. Each group will be given a newspaper and ask them to find 5-6 numerical values as possible up to 8 digits from it. A student will pick up the number and note down the value in the table made on a white sheet of paper. Let the first number be 385178. He will then fill in the column by approximating the number to the nearest places as mentioned in the table. After rounding off, the number will be filled in the column as. Approximation यहाँ पे करना है, जैसे यहाँ पे हमारा lakhs, 10,000, 1,000, hundreds and tens, सभी में approximation किया है इसका. The second student will pick up another number and note down in the second row as follows. Next student ने next number pick किया है, उनको सभी के approximation में लिखा है यहाँ पे. The remaining students will find their own numbers and fill in the table by writing the values at the respective places. The group which has maximum correct answers will be declared the winner. तो बच्चों, I hope आपको चैप्टर समझ आया. इसका रिवीजन आप खुद कीजिए.